नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 9चा प्रॅक्टिस सेट 3.2. त्याचं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे यूज द गिवन लेटर्स टू राईट द आन्सर्स. फर्स्ट आहे देअर आर 8 ट्रीज इन द विलेज फ्लॅट इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन्क्रीज एव्हरी इयर बाय बी. ओके, देन हाऊ मेनी ट्रीज विल देअर बी आफ्टर एक्स इयर्स. ठीक आहे, चला तर बघूया मग आपण. द नंबर ऑफ ट्री ॲट प्रेझेंट, द नंबर ऑफ ट्री ॲट प्रेझेंट equals to A. The number of trees increased by B in a year after X year. The number of trees will increase by bx. ओके, तर बघूया आता. therefore the number of trees in the village after X year will be original tree plus increase in trees equals to A plus bx. Therefore after X years A plus bx trees will be there in the village let. ओके, समजलं. सेकंड आहे for the parade there are y student in each rows and x such row are formed. Then how many students are there for the parade in all? ओके, तर बघूया आपण आता इथे. द नंबर ऑफ स्टुडंट in row for parade equals to y. The number of row for parade equals to x. Total number of student for parade equals to number of rows into number of student. In each row. Therefore x into y equal to xy. Then therefore number of student
for the parade is X and Y. ठीक आहे. थर्ड नंबरचा आहे the tens and unit place of a two-digit number are M and N. Respectively, write the polynomial which present the two-digit number. Okay, solution मध्ये घेऊया digit. M is at 10 plus 10 its place value 10 into m equals to 10m. Digit n is at the unit place 10 its place value equals to n into 1 equals to n into 1 equals to n येतो म्हणून इथे येणार आहे therefore the two-digit number is 10m plus n. ठीक आहे, समजलं सर्वांना?